So we continue. So the internet technology. So internet is a world most extensive network. Okay, world most extensive network. And so internet also we have ISP. We call it ISP. The ISP is the company who provide the internet service to us. Okay, so we have example here. So it will provide the connection and the type of internet connection. That's why kalau you nak subscribe apa-apa, you nak guna TM ke, you nak guna Maxis ke, Telkom ke, baca dulu internet connection dia macam mana. Then we have internet addressing and architecture. So each device on internet assign internet protocol address. So macam nak kira internet protocol address ni, kalau you masih ingat, kita ada belajar matematik dulu, asas nombor, numbering system. So dia ada decimal, dia ada decimal number, dia ada octal number, hexadecimal number. So yang ni dia lebih kepada asas 10 lah. Yang 01 ni kepada asas 2. So dia akan ajar macam mana kita nak translate benda ni. You tak perlu tahulah, you cuma perlu tahu internet IP address ni dia menggunakan 32 bit number. 32 bit number represented by 4 strings of number. 1, 2, 3, 4, 4 bahagian, 4 pecahan. Range from 0 to 255. So dia boleh jadi 255.255.255.0. Okay, separated by period. Okay, so yang ini yang komputer boleh baca. Tapi as human being, kita tak hafal benda-benda ni. So kita tukar kepada domain name system, DNS. So it will convert IP address to domain name system. So selalunya kita akan, you nampak tak ditulis macam ni, computer1.sales.google.com. So ini adalah kita punya host, ini adalah kita punya second level domain, ini kita punya TLD. So TLD ni dia ada edu, dia ada .com, dia ada .gov, .org, .net, .mil, .biz, okay, and internet domain dia. Kalau you ada google.com, .my, yang belakang tu adalah country. Okay, so this is about domain name system. Okay, so internet architecture yang ini kita akan sambung untuk the next video nanti. So about the architecture and governance. So that's all for internet addressing and architecture. Thank you guys.